Cái lá bài này có nghĩa là các bạn trong năm 2004 sẽ đạt được cái vị thế, cái vị trí mà mình mong muốn, nhất là trong cái địa vị nào đó cao hơn. Cứ nếu các bạn muốn thăng quan tiến chức cũng có thể được, các bạn muốn lập nghiệp cũng có thể được, các bạn muốn làm chủ cũng có được. Tại vì cái lá bài hoàng hậu nghiêng về cái bộ viện trưởng á, là người hợp nắm quyền lực trong tay. Nhưng các bạn phải biết gọi là nắm vững và điều khiển được những cái gọi là những cái động lực, những cái năng lượng, những cái gì liên quan đến sức khỏe, những cái ngọn lửa, những cái niềm đam mê của và như là em Rachel nói đây là cái impulsiveness, là những cái sự bốc đồng của đem đến từ năng lượng của Aries. Ok. Xin chào các bạn đến với Chiêm tinh phù thủy. Đây là cái chương trình và chuỗi series tập đặc biệt quay tại Canada cùng Val và sư tỷ của mình Rachel. Thì cái phần này là phần 8, nói về sự tiên đoán và dự đoán cho năm 2024 dành cho các năng lượng cung hoàng đạo. Đây là phần nói về năng lượng bò cạp dành cho Sun, Moon và Rising hoặc là Mọc bò cạp. Thì Rachel, this is the 8th episode with the energy of Sun, Moon, and Rising in Scorpio, one of my favorite signs, but not so much yours. But anyway, take it away for your prediction. Okay, so for Scorpios, the Knave of Swords jumped out. So like a lot of other signs this year, the swords element of air is very prevalent. There's going to be a lot of things to do with communication and dealing with other people this year, whether we want to or not. Like we got how many swords already? A lot. Like dominant, like okay, maybe dominant. Eight series so far, probably 5 out of 8 already. Easily, yeah. So the Knave of Swords is actually not a very bad card in moderation with balance, because this is like having to do with air. Air is about communication. It also governs over intelligence. So, and like our mental health as well. So while the Knave of Swords is a great card in that, yeah, if you're interested in learning about something, you will absolutely take the time to learn everything there is. However, just learning something and then going and doing it doesn't necessarily mean it's going to be successful. You guys are going to face through some trials this year, like a lot of other signs. Although you're not afraid to dabble and to experiment, and it's okay if you fail the first time. This just gives you another opportunity to face this problem or situation through different eyes, because you already tried something. Now you get the chance to experiment again and see if this is going to be a better solution. I would recommend taking a little extra time when you are making decisions, because this card also has a lot of Aries symbols within it, meaning it brings in a lot of impulsiveness. So just jumping ahead and not thinking things through necessarily in the best way. But they do give the Scorpio a lot of motivation and drive and a lot of energy, right, though. Absolutely. So. But you got to kind of like hold the horses a little bit and just kind of like, I really need to think this through and make a wise decision in whatever it is that you're going to go through this year. Okay. So đến phiên Val thì để mà gọi là thêm vào cái sự tiên đoán cho năm 2024 dành cho các bạn nó có năng lượng của bò cạp liên quan tới Sun, Moon và Mọc, thì các bạn sẽ thấy là vào dựa lên cái lá bài Queen of Wands, và đằng sau cái lá bài này, cái bà này đang cầm một cái lọ, mà trong cái lọ này là biểu tượng của Aries, là Bạch Dương, cho nên là rất là
kỳ lạ khi mà Rachel và Val đều có những cái lá bài nói đến năng lượng của Bạch Dương. Thì Bạch Dương là cái cung ngược, có thể nói là sister signs of Scorpio. Aries is your sister sign of Scorpio and vice versa. Tại vì mà Bạch Dương và Bọ Cạp đều được cai quản bởi cùng một cái hành tinh, có thể là Pluto, có thể là Mars. Cho nên cái lá bài này có nghĩa là các bạn trong năm 2004 sẽ đạt được cái vị thế, cái vị trí mà mình mong muốn, nhất là trong cái địa vị nào đó cao hơn. Nếu các bạn muốn thăng quan tiến chức cũng có thể được, các bạn muốn lập nghiệp cũng có thể được, các bạn muốn làm chủ cũng có được. Tại vì cái lá bài hoàng hậu nghiêng về cái bộ viện trưởng là người họ nắm quyền lực trong tay, nhưng các bạn phải biết gọi là nắm vững và điều khiển được những cái gọi là những cái động lực, những cái năng lượng, những cái gì liên quan đến sức khỏe, những cái ngọn lửa, những cái niềm đam mê của và như là Rachel nói đây là cái impulsiveness, là những cái sự bốc đồng của đem đến từ năng lượng của Aries. Ok, nhưng mà trong năm nay là các bạn về sức khỏe tốt nè, các bạn sẽ có những cái ngọn lửa để mà cố gắng giúp các bạn vượt qua những nhiều chướng ngại vật. Nếu mà các bạn có thể nắm bắt được và điều khiển được những cái năng lượng không có mấy quá những cái năng lượng mà nó quá bốc đồng trong cái năng lượng của Aries. Ok, thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Và đối với cái đặc biệt riêng là đối với các bạn nữ giới thuộc về Bọ Cạp, từ Moon, Mọc cho tới Sun, thì năm nay là bạn sẽ được chỉnh chu hơn các bạn nam. Thì nhưng mà cái cũng ngược lại là các bạn sẽ dễ cáu gắt nóng giận hơn đối với những người xung quanh, cho nên các bạn phải kìm nén được cái nên biết vĩ hòa vi quý thì sẽ tốt hơn trong cái năm 2024. So my card, I said that especially for female Scorpions, compared to male one, they will have more of a fiery tendency this coming up years, and they need to be able to control the urges and tendency of Aries, not to be overly fiery, not overly impulsive, to be able to reach that promotion that they wanted, reach that throne that they wanted, and be able to better control their life. I mean, considering Scorpio is always as a controlling sign already, it just means that they need to be able to control that fire, especially if they want to be able to sit on a higher position, that they have other people look at them, or be able to maintain that power of teamwork or whatever, other people of being able on the upper as a supervisor or something. So they want to be able to do that. Materialistic wise, a good year for them. It's a good year for them health wise, because the Aries energy is an Aries of replenishing, right? So it's a strong sign. It's a strong energy. But in the same time, there's a lot of yang energy, which make them very easy to anger, easy to blurt out things, and you don't want the Scorpio to blurt out things, because they already have a lot of things on people already. So they tend to strike really deeply, yes, and like with that poisonous tail of theirs. So here you have the airy drive with that tail, so it's gonna be dangerous. Yes, so if you play with fire, you're gonna burn a whole town down. So yeah, so carry a jug of water with you. So just dull it down. Just be tactful. Just be tactful. More strategizing. Because please remember, if Aries is your sister sign and your Aries is represented by the god of war, you guys are Athena, the goddess of war, which is basically dealing more with the strategy behind the warfare, not the brute force, right? So planner. So this is my card is dealing more with it had a positive kind of like overall feeling if we learn to be able to control the area tendencies, and but it's a better year for female Scorpios compared to male. I mean, male, you also get that aspect, but
but not as good as the female Scorpios. All right, so we see you next episode in my sun sign. It's a Sagittarius, tập 9. Hãy các bạn tập 9, tập kế tiếp nói về năng lượng của nhân mã.